এখানে ফ্যাকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট লার্নিং বিষয়টা কি দাঁড়িয়েছে, আমি সেই বিষয়গুলো আপনারা সবাই আলোচনা করবেন এবং একটা যৌক্তিক সমাধানের দিকে কিভাবে আমরা যেতে পারি তা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আসার জন্য। আমি জানি যে একটা ব্যস্ত দিন, উইকেন্ড, তারপরে সপ্তাহ শেষ, নানা রকম কাজের মধ্যে আপনারা যে সময় করেছেন আসার জন্য, সেজন্য আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি প্রথমে নিজেকে একটু পরিচয় দিয়ে তারপর আমি আপনাদেরকে একটু শুনবো আমরা কারা কারা এখানে আছি। আমার নাম শ্যামল দত্ত, আমি ভোরের কাগজের সম্পাদক, আমি একই সঙ্গে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি। পাশেই আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাব ভবন, তো নেইবারিং ভেন্যুতে আসার একটা সুবিধা আছে। তো সেই হিসাবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে, ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য আয়োজক প্রতিষ্ঠান, আমাদের স্পেশালি যারা সহযোগিতা করছেন আমাদেরকে, তাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। I'd like to request you to introduce yourself and then others, and after that some of the discussion will introduce themselves, and after that we'll go through our program schedule. Please. Good morning. My name is Nayoka Martinez Beckstrom, and I represent the Swedish Embassy here in Dhaka. Thanks. Assalamu alaikum. আমি ইকরামুল্লাহ টিটু, মেয়র ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। সবাই দিচ্ছে যখন আমি বাদ যাবো কেন আর কি, আমি অংশগ্রহণ করি। আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। আসসালামু আলাইকুম, আমি এস.এম. রশিদ, নির্বাহী পরিচালক এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ শফিকুল আলম, আমি ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন হাইজিন স্পেশালিস্ট ইউনিসেফ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন হাইজিন সেকশন। আমি রশিদ ভাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম এবং মডারেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, whether we will be talking in Bangla and English, because I don't see many non-Bangla speaking, only one. So we have to decide at that point. No problem, it should be bilingual. If you are comfortable with English, you can do it. If you are uncomfortable with Bangla, অনেকে আমরা ভালো বাংলা বলতে পারি না, সুতরাং যে যেটা কমফোর্টেবল বোধ করেন সেটা হবে। আমি আর পরিচিতিতে গেলাম না, কারণ আপনারা যখন ডিসকাশন করবেন তখন নিজের নাম পরিচয় দিয়েই করবেন, সুতরাং আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি। মিস্টার এস.এম. রশিদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, ফর ওয়েলকাম স্পিচ। মিস্টার এস.এম. রশিদ। Dear distinguished guests and participants, colleagues, Assalamu alaikum and good morning. It's really an immense pleasure for me to welcome all of you to the national event on city sanitation and fecal sludge management learning sharing organized by NGO Forum for Public Health in collaboration with the Bhorer Kagoj under the project Resilience, Inclusive and Innovative Cities in Bangladesh, which is implemented in Mymensingh City Corporation jointly with Oxfam Bangladesh and supported by Australian aid. I'm really very much grateful to all of you for managing your valuable time, because all of you know that this is almost the end part of the year. We are busy for closing the year for different types of accomplishment, but I'm really very grateful to all of you for your valuable time to attend this event. And we are highly grateful to our chief guest, particularly Mr. Tajul Islam MP, and Honorable Minister of Local Government, Rural Development and Cooperative Ministry,
who is here because of his commitments to the significance of this event and the agenda as a whole, because the project was focused particularly the activities which belongs to his ministry. And the special guests for today's event, one of another key person, that is Mr. Ikramul Haq Titu, the Honorable Mayor, Mymensingh City Corporation, who has extended us cordially, and I would say actually we did not feel like any kind of government counterpart. We always found him as a co-worker, as a team member of this project. So the support level was up to that level, which is an exceptional issue, and his team's support, I must acknowledge that. The special guest for today's event, Ms. Nayoka Martinez, First Secretary, Environment and Climate Change and Deputy Head of Cooperation, Embassy of Sweden. Mr. Shafiqul Alam was Specialist, UNICEF Bangladesh, and the keynote presenter for this event, Dr. Tanvir Ahmed, Director IT and BUET, and Professor, Department of Civil Engineering, BUET, who has enormous knowledge and experience on this issue. In addition, as the panel discussants, we have among us Mr. Shahidul Islam, Sector Lead, SNP, and Mr. Alauddin Ahmed from IT and BUET, and finally our one of beloved person, that is the moderator of this event, Mr. Sanal Datta, and our jointly organizer of this event, and the editor of Bhorer Kagaz and General Secretary of National Press Club, Bangladesh. Ladies and gentlemen, I'll be very brief. NG Forum has been implementing this project since 2014 with a focus on building a multi-sector model for urban residents with the aim to improve fecal sludge management and solid waste management, and developing entrepreneurs for green jobs, disaster risk management through educating the local community people and motivating them to take active steps in creating a resilient Mymensingh City Corporation. With that objective, we started our project journey, and phase by phase, learning from different phases, we modified the project design, and then as per the demand of the local situation, we started the waste management, both the fecal sludge as well as the solid waste management in Mymensingh City Corporation with the support of the City Corporation Authority. So when we started the project at Mymensingh City Corporation, there was no sewage system where entire population depends on natural emptying service for sludge management, which was inadequate, unhealthy, and degrading the environmental, not only the health and other issues as well. Besides this, other than emptying, the Mymensingh City Corporation connect their pits and septic tanks to the water bodies, even connecting their toilets to the open drains. All this caused pollution of surface water, groundwater, and eventually environmental pollution. This critical situation guided the project to give special focus on fecal sludge management, that is FSM, and solid waste management in Mymensingh City Corporation. The project activities rigorously
addressed and contributed to achieving the SDG goal, particularly the target 3, that is the sanitation aspect, particularly solid waste management and fecal sludge management, and the goal number 11, that is sustainable cities and communities, which are very significant, while we already have crossed the halfway of our SDG journey by 2030, sorry. Dear participants, through this project, we have established a strong collaboration with the Balancing City Corporation, and the City Corporation showed their strong commitment from all levels to providing land to set up the fecal sludge treatment plant, as well as to set up the solid waste management plan, and allowed us to involve the local communities in the selected or identified wards, to involve the local communities and to develop their capacities and provide them some responsibilities in operation, maintenance, collecting the waste, and different types of volunteers activities. So through this joint collaboration, actually the different phase of projects were implemented, and still now a team has been developed who can take over the main operation management responsibility of the infrastructural facilities, and of course monitoring the collection to disposing in all cycle, actually how it has been done, maintaining the procedure and quality. So all these are supported by the local volunteers, mainly the youth group. I would like to mention one exceptional issue here under this project. We have been able to engage the some willing retired person. Actually, when we conducted the local community-based meeting, we invited all. In those meetings, when they found that this is very, very much beneficial for them, as majority of them are educated person, so they come up with their own, they come up proactively and share their ideas that we are very much willing to provide some support. So under this project, actually what they did, they initially actually sensitized their neighbors, so that in a particular time they use some symbols like using the whistle, and immediately within 10 minutes the domestic waste will be someone will bring the waste out of their doors, so that the waste collector can collect the waste in due time, and through our project transport we can transport those. So that's how they have extended the volunteers, and beyond that actually they also continued their voluntary supports for the project. There are definitely many ways to march forward with the joint efforts of government, non-government organizations, collaboration within the within and across the sectors, which will bring more positive results and help us to ensure citywide inclusive sanitation. I think the Honorable Mayor of Mymensingh City Corporation, he will also raise this issue, and I'm very much sure that he has some own innovative idea considering the local context. So let us hear from him what could be done, and particularly from the project side. I believe there will be many expert levels sharing through our panel discussions and keynote presenter, and we'll have proper guidance through these presentations and discussions.
and as they are the sectoral leaders, and particularly some expert opinion, and to address the way forward issues for the future betterment and sustainability of this type of services. I would like to conclude here, as this is the opening session. So, but I'd like to again, share our thanks and gratefulness to the Honorable Minister, and I'm sure that he will, enlighten through his solution-oriented guidelines to us and the sector, because waste management is really a major concern, particularly for the city dwellers, not only in the capital city, in all the large, small, and medium cities. So all of us, have to have proper knowledge and experience how we can do it, following the public-private partnership and involving the local government authorities, so that it will be more sustainable. So with that hope, I wish that this, the purpose of this event will be successful, and which will guide us for the future sustainability for such type of project activities. Thank you all and I'm very much grateful for hearing me properly. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Mr. Samir Rashid, for your welcome speech. Now I request Dr. Tanvir Ahmed, who is the Director of IT and BOET and the Professor of Department of Civil Engineering, BOET. I request him to keynote presentation on the city sanitation and fecal sludge management, learning and sharing. Dr. Tanvir Ahmed, please. Thank you very much. Our Chief Guest, the Honorable Minister, respected special guests and discussants, ladies and gentlemen of this event. First of all, thank you all. Thank you to NGO Forum for inviting me to present some of the facts and figures regarding city sanitation and fecal sludge management, what we have learned and what we actually plan to do. So today's presentation, I actually divided it into several segments. First of all, I shall give you an overview of what the citywide inclusive sanitation agenda is, and how Bangladesh is approaching this this changed agenda, as we call it. What have we done so far in our fecal sludge management journey? How have we done so far? What have we done? How have we done it? And what we could do more? And some of the examples will be drawn out from our experiences from the Mymensingh City Corporations and other city corporations who have done an excellent job in this regard and setting standards. Then briefly, I shall talk about our national goals and priorities, how we are trying to implement the national action plan locally and as well as nationally, and finally some recommendations to think about our way forward in this subject. Now, first, I'd like to draw attention to a global perspective. This is established fact from many sources. Worldwide, 85% wastewater is not treated. And if you look at the distribution globally, you will find that the countries which are being affected more by this untreated wastewater, all of them are in high population areas, commonly termed as the global south. And this has a good resemblance with which countries have the most safely managed sanitation status in the world.
And we find that, of course, the Western countries, the countries in the global north, they have good sanitation coverage, water supply coverage, and as such. But the countries in the global south, which are mostly in African, South Asian, some Latin American countries, are suffering due to lack of sanitation facilities or unsafely managed sanitation facilities. So there is already a huge difference in the world regarding we, Bangladesh, in a South Asian region, we are actually in the global south as our other countries, and we have also have to climb a very steep target of this SDG 6.1, 6.2 to achieve universal coverage in water and sanitation. Now, why has this happened? Maybe that's a question worth asking. One of the reasons is that over the last 2-3 decades, we have relied on traditional capital-intensive infrastructure to treat wastewater. That means very large, clunky, concrete-intensive construction sewage treatment plants. The Western country, the infrastructure that Western countries have proposed, and they have tried, but they have failed enormously in these developing South Asian countries. One of the main reasons is that this capital-intensive infrastructure, very expensive to operation and maintenance. So even if you are able to build one of these in your own country or in your own city, due to lack of operation and maintenance, most of them have failed enormously. And we see the example in our country here. We had this Pagla sewage treatment plant, but after the disaster during the 88 floods, it was damaged and no repair was done. So even if it has a capacity of 250 MLD, that was never realized throughout its history of operation. Now we are constructing sewage treatment plants with very large investments, but that has a drawback as well. One drawback is that, of course, they could be frequently underutilized and marginalized for the poor. Because sewage treatment plants is for a section of people who reside in formal settlements, formal households. But what about the informal settlements or households which are far from the city? What are we to do with it? So this is why the urban agenda is now a priority. Because now we have seen cities growing enormously, the population of the cities are growing enormously, but the city doesn't have enough services to provide them with the necessary facilities, either for water supply or sanitation. So significant portion of the urban population, of course, they live in low-income communities, and they do not have any sort of support services or whatsoever. And the population grows in the urban population grows dramatically faster than the rural population. And that is why the urban agenda is a priority. And conventional sewage systems actually cannot serve everybody, even in the urban area. And if you want to extend that sewage system to those low-income communities, it's very challenging, very costly. And we cannot use the sewage treatment plants, we cannot extend them, but we have to provide sanitation services. A lot of research has been done, and we actually know, we have the technology at hand, and we know what to apply where. For example, we know that we cannot actually discard sewage treatment plants of centralized system. They should be good for a certain section of the city where it's an extremely dense population and we have formal structures over there. So centralized systems are good for that. But we also have decentralized systems. Decentralized systems that are small scale for a small area, and that can be constructed off-grid and independent of the centralized system. That can be good for certain areas like large housing complexes, which is not really connected to the sewer system. But also fecal sludge management. Fecal sludge management it can be suitable for outer and fringe areas where you cannot expect to have a sewer connection.
There are those areas where access is an issue, like slums or even the peri-urban areas. Even for urban areas, we are thinking about fecal sludge management. Because not all the time the centralized systems will give you the best economic value. So these sort of things that we now know that we have to tailor-make to a particular, situation, and it has to be context specific. So what does it actually mean for sanitation? Sanitation, the concept of sanitation also has evolved throughout these decades. Sanitation, people used to think that sanitation is installing installing toilets or large treatment plants or these costly infrastructures and etc. But without proper management and the people to run those infrastructure, or let's put it this way, without the necessary services of operation, maintenance and others, all these costly infrastructure will just fall into ruin. So sanitation is not simply just providing infrastructure. Its sanitation depends on continuous well-functioning services. So when there is a service involved, we need a service provider. So we need a wide range of service providers. Also, since a lot of people now have become involved in this sanitation business, we need an enabling environment where the community, the local government, and even the national level needs to be. So that enabling environment has to be there. So for all these people to operate in a proper way. And sanitation particularly, it requires engagement with a large number of stakeholders, and the whole operation has to be well synchronized and coordinated. And that is where the concept of citywide inclusive sanitation has come forward. Citywide inclusive sanitation was envisioned by the BMGF and the World Bank in 2016. That concept has emerged through a call to action in 2017. And that has set, not very far ago, a radical shift in mindset and practices that has happened in the sanitation agenda. And since 2018, this concept has become enormously popular. All development banks, most development banks, and also the different governments, they are now saying that we have to implement citywide inclusive sanitation. So this is nothing but a change in mindset, but this mindset change is actually gradually happening in different countries, also in Bangladesh. But what this entails is that those countries that are advancing the CIS agenda actually need to have a very good ecosystem in place. Now, this ecosystem means it involves the citywide inclusive sanitation service framework. I'm just going to briefly talk about it in short. It has three service outcomes: equity, safety, sustainability. That has to be ensured. How those three things will be ensured are the CIS functions. We need a responsible authority, we need accountability, and if we have resources, we have to plan and manage that resource, that we call resource planning and management. So three service functions will give us three service outcomes. If they give these three service outcomes, we can say that it is called citywide inclusive sanitation. Citywide inclusive sanitation has also become popular because of this linkages to SDG, because it's not only SDG 6.2 or 6.3. Citywide inclusive sanitation has linkages with good health and well-being, gender equality, that is SDG 3 and 5, reduced inequalities 10, sustainable cities 11, resource recovery 7, waste circular economy 12. So it has linkages to a bunch of other SDGs. So you're not only thinking about SDG 6.2 or 6.3. You're thinking about all these other things, and this has made any investment very attractive for the donors. So donors are now increasingly attracted to invest in citywide inclusive sanitation, because a lot of SDGs can be now covered. Now, how did we do in our is Bangladesh actually proceeding towards citywide inclusive sanitation, or how are we doing? What have we started? The FSM journey in Bangladesh started basically through DPHE, like this government-led initiatives. So this project, Secondary Towns Water Supply Sanitation Second GOB ADB project, it established 11 FSTPs first time in Bangladesh
in 16 cities. That was our first experience. We had now FSTPs in Lokipur and Jhunaida. These were constructed under these, and these are operating. And this was our first trial, let's say first experience in FSM. The citywide inclusive sanitation agenda was not formulated in these years. So we started with actually the concept of FSM, and we had gained significant experience through that. There was a joint pilot. If you look at some of the timelines, there was a joint pilot by WaterAid Practical Action. Then WaterAid had its first co-compost plant in Shokipur, as we all know. It was with solid waste, and it was, I think, commissioned in 2014. But then everybody came into the game. We had SNV, USAP, NGO Forum, IRC, we as well, ITN Break, UNICEF. Everybody now has contributed to this FSM journey with their own projects, either through research or demonstration of the value chain. So now the government actually now feels very comfortable of implementing all of this, because we have all these experiences, all these examples that have been implemented by the previous projects and some trials, that we are now in a position to now spread this FSM and CYs all over the country, and that is what the government of Bangladesh actually has done. Here are some examples of Mymensingh City Corporation. We talked about the Honorable Mayor's initiatives here, the co-composting plant, of course. There was a demonstration of the full sanitation value chain as a co-composting plant being operated by Mymensingh City Corporation. City leaders have showed commitment and leadership in many areas, as we have this example here. There was good awareness raising among citizens and local officials that has contributed to some sustainability of the service so far. So these are, like, we can say, not only in Mymensingh but in other cities, we have these examples, some achievements which we can actually feel very now confident of, that we can now scale it up to a very wider level. Now, coming back to citywide inclusive sanitation. Citywide inclusive are basically 7 principles that I'm not going to go deep into, that everyone has to benefit. There has to be gender social equality. There has to be safely managed sanitation. Clear inclusive mandates should be a combination of different type of hardwares, not a particular type. Has to be pro-poor, so the poor community cannot be ignored. And overall, there has to be a definite political will to implement all of this. In order to implement these 7 principles, you need actually a collaborative ecosystem. You need diverse partners, different types of people coming into this whole ecosystem and contributing differently with their expertise. And collaboration with key partners, they bring unique skills, experience, and so that we can bring a transformational change. Now, what is happening in Bangladesh? How have we set up our citywide inclusive sanitation ecosystem? This is our citywide inclusive sanitation ecosystem. So the municipalities and the city corporations are at the center of it because of the CIS agenda. We have DPHE and with the CIS FSM support cell as here the Apex implementing authority. We have development partners, financial institutions that are coming in with their technical expertise and support. We have the Municipal Association of Bangladesh providing a leadership role so that they can take this agenda forward, the CIS agenda forward. We have Technical Assistance Hub providing technical support. We have a Capacity Building Hub, ITN Go, providing capacity building support. We also have the FSM network, that is a civil society front of this whole thing. So we have all the elements necessary in this ecosystem which can drive this FSM or CIS journey forward. So all the elements are there. We just have to keep the ball rolling. And at the center of it, we have the municipalities and city corporations which will be served by this ecosystem to take this sanitation citywide. The National Action Plan, which was formulated in 2000 for 2020 up to 2030, it has specific actions which basically provides the blueprint of what the activities we need to do.
It has national level actions, a national level coordination committee, which is not yet formed, but could be, but by currently de facto, all the work is being done by the DPHE CIS-FSM support cell. So that has been operationalized. There has been, they develop and approve plan for better linkages. That's what they are actually trying to do. If you need standards and guidelines, or you need to mobilize a lot of resources that is coming in and doing the planning and capacity building or research, then you have to delegate it to different institutions. That's what the support cell is doing. FSM unit has to be in a city corporation organogram. It has been set maybe in 1 or 2, but we need to do it more. Strengthening the relationships with regulatory and licensing authorities like the DOE or the agricultural extension, that has to be done as well. Research on behavioral change, communication, marketing strategy, business model. All these activities are already mentioned in the national level action. Also, directly or indirectly, the support cell is actually doing the advocacy for this, and we are all in this CIS ecosystem. Everybody is playing a certain role in any of these activities as well. So these are the national level actions. There are also city level actions, which we also will be highlighting as well. But the city level action is just a kind of a reflection of the national level actions in the local level. So all these actions in different form of the other, it is actually happening to some scale, but that needs to be replicated and magnified to a wider scale to have a large geographical coverage. So let's see how we have done at the local level. What are we actually trying, what sort of difficulties did we face, and let's say in any of the city corporations. This is written in generically, but it's true for city corporations, Puroshabhas alike. We're struggling to stop illegal connections, and the Honorable Mayor can confirm that it's a very hard job, and he can talk a lot about that. Because stop illegal connections to the drains, it's a struggle. A lot of training is still needed on operation maintenance about the business model, sustainability of services, or even how to design proper containment systems. It's very important. And our local masons and etc., they do not have the enough capacity to sometimes design this. It's a very simple thing that can be, if can be addressed, can do a lot. Engaging local entrepreneurs, that is also very struggling, because people need to be attracted to this sanitation business. We need to provide incentives, and of course providing service to all is a problem. We can provide service to some, but maybe providing service to everybody has become a problem. It could be some people don't want to pay for the septic tanking. Some people's house is not accessible because of a narrow road or no road at all. So these are some challenges. And of course, if there is a service, how do you monitor that? Monitoring the trips, adequacy, or even vigilance. How do you know that your sludge truck is not dumping it elsewhere and doing illegal dumping? How to monitor that? Marketing co-composting products. So you can produce a co-compost, but will you be able to sell it? Is it attractive enough? So, and does it have enough quality? So that has to be looked after as well. Overall, the awareness at the local level. Some people still do not know about the good effects of having a safely managed sanitation. And since they do not know that, that awareness has to be built, and that will automatically create the demand. We are already, I mentioned in the last World Water Day that the world is seriously off track in achieving SDG 6 targets, and we need to accelerate. And especially Bangladesh, we need to accelerate for safely managed sanitation. The acceleration is, the requirement for acceleration is 4 times. So whatever we have done so far in our history, we need to accelerate 4 times if we really want to meet the SDG target 6.2 by 2030. And that is actually a fact. Many countries are lagging behind, also Bangladesh. And they actually highlighted 5 areas where we need to work if we are to accelerate. First, of course, the financing. The financing, that is, we are now getting money from the government and the donor agencies, but that money has to be utilized properly in line with the CIS principles. So it's not a regular spending. It's a spending with a special type of commitment and directive.
that will actually address this CY's principles and the service framework. Data and information is very important. We cannot take a decision based on arbitrary knowledge. The data has to be there. So where the investment is needed, we need to actually pinpoint before making the investment. The capacity development is important. We need better skilled workforce, and we all know that innovation has to be there because there are new technologies are always emerging, and our national policy or whatever, it has to be very conducive to accept this technology, because you know that omniprocessors are coming and all these things, that we have to be very friendly to this technology so that we can have a good chance of trying this out. Above all, the governance has to be there, so the collaboration across the boundaries and sectors there has to be there, and different agencies, as you know, are involved in this sanitation thing. It's a collaborative effort has to be there. So SDG 6 has to be everyone's business, not my business or the local government's business. It has to be everybody's business. So these are the things that actually we need to have to do the acceleration. Now, if we look at our national context again, we have 329 Purushavas. 329 Purushavas, and we have like FSTPs in mostly, or will be FSTPs in 14 to around 18. I'm not sure about this, but this figure should be correct to at least some degree of certainty. At least 18 FSTPs are there. Different government projects will have 95 more FSTPs, or could be only FSTPs or FSTPs with the CI's framework, could be. But there are still 216 municipalities left. It's untapped. And you see that we have to close this circle. We are now in a position that for financial resources that we have right now, it is targeting around 114-15 FSTPs in the country. But the whole geographical coverage is to be there. And still there is untapped opportunities, untapped Purushavas that we actually need to cover. And there are also 12 city corporations. I did not mention that here in this diagram, but there are 12 city corporations who are also working towards citywide inclusive sanitation, and different NGO partners are working on, including UNICEF, and at least 2, 3, 4 of them. So work is actually going. Gates Foundation is actually supporting with the technical assistance. The NGO partners are also working vigorously to provide, demonstrate the value chain so that we feel confident enough to scale this up to a widespread or wide level. But the work still needs to be done. We cannot stop the work. This work has to be accelerated a bit more. That is actually my point. So here I come with some of the recommendations at the end. It is, so municipalities have been actually working with FSM for now, I would say, a very long time. It started in 6. Now there's a lot of, almost 2 decades of experiences there on FSM, on different municipalities. That is, we have to come out of the FSM concept, just not only FSM, think about the issues of equity, safety, sustainability of the system. So it's time to think about these soft issues, the equity, safety, sustainability. That's recommendation 1. And it would be critical to have appropriate business models for FSM operation, because the money is very important, money to run the system. Maybe through the development projects, the government is investing almost has intention to invest around $1.5 billion through GOB, donor funded projects and everything. So the FSTPs will be constructed, no problem, but it will be handed over to the municipalities. They will be in charge of operating it. And when they have this infrastructure handed over to them, it's now going to be their headache and their business. So in order to run that, they have to do a clear-cut analysis of how the financing, how the cash flow would be. Which business model, will it be only FSM? Will it be FSM in association with solid waste or with other things? How to collect the tax? This has to be worked out, and it has to be contextualized in order to have the sustainability component of the CY's principle. So
I would urge the municipalities to think about this from now, that when the FSTP is going to be handed over to them, this has to be run by them, and we have to put in their mind that this, you have to think about this actually right now. Capacity building, financial, technical, and with adequate human resources is important. Financial meaning that if you have money, how you are going to spend it. A technical capability for technical persons involved in FSTP operation. And there will be adequate human resources. The capacity buildings are required for all levels. People who are operating the tanks, people who are engaged in emptying, clearing, people engaged in FSTP operation, people engaged even at the national level who are working with the SDG trackers, and so they also need capacity building. Capacity building is required at every level. Finally, we need a database. We already have the sanitation dashboard, which is providing a service with essential data which we didn't have before. But this is available only for 61 towns. It has to be for the entire Bangladesh. So we have some data which is continuously being generated and is hosted by DPHE. This is our national sanitation dashboard. If we log into it, we see what is the status of different municipalities at a glance. Now, this has to be integrated with the individual municipalities database, so that how we are going to update the data, and this will be a good source for transparency, like what is actually happening at the field level. You can just sit here and get an idea of what is going on. And so this is something that many other countries have implemented, and we are actually in the process of doing it, and it's a good start. We have to just finish it and put the finishing touch here. So I provide the acknowledgement here with OSAID, NGO Forum, and NGO Forum, thanks for inviting me, Oxfam, and of course our Moymanshing City Corporation. And that's all I had to say for today. Thank you very much for inviting me and allowing me to interact with you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Tawir Ahmed. It's a wonderful presentation, especially focusing the problem and at the same time the recommendations also that what you have given. I believe that it will be a guideline for the future direction also. Can you give a big round of applause for Mr. Dr. Tanvir? It's a wonderful job that he did. We have a few selective discussions and very small due to time constraint. I'll request to limit yourself within 2 minutes. First, I want to start with a lady, Saida Begum of Oxfam. Where is she? Oh, yeah, please. Open discussion. Start with the lady. Okay, thank you everyone. So actually I was not aware of that I was one of the curious cousins, so I'm not very much ready. But on behalf of Oxfam, I would like to thank everyone for this wonderful discussion, because when we started the project, I think it's almost 6 years back, when we have a small DRR project, then the issue came up about the FSM. So that time we realized that we have to do something with the around sanitation and fecal sludge management. That time actually we had great cooperation from the Moymanshing City Corporation. So that partnership actually value most with the NGO Forum and Moymanshing City Corporation. So that we have that project, because when we started the project, we have that understanding that we might fail with our initiative, but we are not fearful about our learning. So this is a project where we learned different things. So actually, Tanvir sir already mentioned lots of good learning. Obviously, we are going to address those learning for our future programming in Bangladesh. So that's one of the expectation of takeaway for our end to incorporate our future program. So thank you, everyone. Thank you, Saida Begum of Oxfam. That what I said earlier, that it's a directive for the future projects and future thinking also. Now I request Mr. Tahmidul Islam of WaterAid, 2 minutes. Mr. Tahmid, please. Thank you, Dada. So let me take the opportunity to speak in Bangla. Yes. Our team of 2 days. এখানে যেটা তানভীর ভাই অলরেডি দেখিয়েছেন,
সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায় 100-র উপরে এফএসটিপি করতে যাচ্ছি আগামী 2025-এর ভেতরে। সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা তানভীর ভাই বলেছেন, এটা অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স। সো সেই জায়গাতে যদি আসলে আমরা লক্ষ্য করি, মিউনিসিপ্যালিটি গুলো এই মুহূর্তে কোনো না কোনো ভাবে রিসোর্সেস গুলো পাচ্ছেন, কিন্তু এটার যে অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ইন নেক্সট 3 ইয়ার্সে ওনাদেরকে যখন নিতে হবে, সেটার জন্য এনাফ আসলে ক্যাপাসিটি ওনাদের নাই। সো সেই জায়গাতে যদি আসলে আমরা লক্ষ্য করি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার ভিজিটে গিয়েছিলেন সৈয়দপুরে, যেখানে ওয়াটার এইড একটি এফএসএম প্ল্যান করেছে সৈয়দপুরে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, এবং সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই এফএসএম আসলে একটা এনভায়রনমেন্টাল বেনিফিট। সো এখানে এই সার্ভিসটা যদি মিউনিসিপ্যালিটি প্রোভাইড করে, তাদেরকে আসলে কখনোই চিন্তা করা যাবে না এটা একটা বিজনেস মডেল হবে, রাদার এটা আসলে একটা ম্যানেজমেন্ট মডেল হবে যেটা স্যানিটেশন সেক্টরকে কন্ট্রিবিউট করবে। সো সেই জায়গাতে আসলে গভর্নমেন্টের রিসোর্সের আসলে কিছু ইনপুট দরকার, একটা কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট যদি গভর্নমেন্ট আসলে এই মিউনিসিপ্যালিটি গুলোকে তাদের রেভিনিউর জন্য দেয়, যেটা এই এফএসএম প্ল্যান্ট গুলোকে চালাতে সাহায্য করবে, তাহলে আমরা যে আশা করছি যে 329টা মিউনিসিপ্যালিটিতে এফএসটিপি হবে, সেইখানে আসলে একটা লং টার্ম সলিউশন আসলে ড্রাইভ করতে পারবো, যেটাকে আমরা বলতেছি সাস্টেনেবল সলিউশন আসলে নিয়ে আসা। একই সাথে আমি জাস্ট গতকালকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম ইটিএইচ জুরিকের, যেখানে বলা হচ্ছিল যে যেই সব দেশ এখন নন সুয়েট স্যানিটেশনে আসলে উপযুক্ত, তাদের কখনোই সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম আসা দরকার নেই। তানভীর ভাইও প্রেজেন্টেশনের শুরুতে এরকম বলেছিলেন যে আমরা ঢাকা শহরে 5টা সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট এসটিপি কথা চিন্তা করছি। আসলে কি আমরা এখন সবগুলো শহরের জন্য সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চিন্তা করব, নাকি নন সুয়েট সলিউশনে যাব, যেরকম এরকম এফএসসিপি হবে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হবে, ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দিকে আসলে আমাদের যাওয়া উচিত। কিছু কিছু জায়গায় হয়তো ইনসিনারেশন কুড বি আ সলিউশন, যেমন আমরা মেডিকেল ওয়েস্টের জন্য করছি, কারণ এটার আসলে অন্য কোনো উপায় নেই। সো যেখানে আমরা রিসোর্সকে রিকভার করতে পারি, এটা আসলে অপরচুনিটি হিসেবে কাজ করবে। এবং একই সাথে দেখা যায় যে গ্লোবালি এখন আসলে কার্বন ক্রেডিট, যেটা আমরা অনেকে হয়তো পরিচিত, অনেকে পরিচিত না, যে এটা আসলে কন্ট্রিবিউটরি, যে আমরা যে এই এফএসটিপি করছি এগুলো আসলে একটা কার্বন সিঙ্ক, অর্থাৎ এখানে আমরা আসলে কার্বনের এমিশন কমাচ্ছি। সো এই জায়গাটাকে যদি আমরা অডিট করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে যে কটা এফএসটিপি এই মুহূর্তে কাজ করছে, তার আসলে কতখানি কার্বন এমিশনে আসলে কন্ট্রিবিউট করছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Tamizul Islam of WaterAid. Now I request Mr. Mustafizur Rahman from Swedish Embassy. থ্যাংক ইউ। 2 মিনিট। আমি একটু এসে ভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমি চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে এই ফেকাল স্লাজমেন্টটা যে জরুরি কেন, তার একটা উদাহরণ আমি দিতে চাচ্ছি। আপনারা হয়তো অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল রেজিস্ট্যান্টের কথা শুনেছেন, এএমআর এর কথা শুনেছেন। এই যে আনট্রিটেড ওয়াটারটা খুবই ভয়ঙ্কর, এবং এইটা একটা এই এএমআর এর জন্য দায়ী আর কি। মেডিসিন তখন আর কাজও করে না, এবং এই যে আনট্রিটেড স্লাজ ওয়াটার, এইটা মিথেন উৎপাদন করে। এইটা মানে কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়েও ক্ষতিকর ক্লাইমেট চেঞ্জ, মানে ক্লাইমেটের জন্য আর কি। সুতরাং এইটার ইম্প্যাক্ট অনেক দূর। মানে এইটার যে প্রয়োজনীয়তা, এই ফেকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টের, মানে এই ফেকাল স্লাজ যে এইটা যে প্রপারলি ম্যানেজ করা দরকার, এটা খুবই জরুরি। এইটার ইমপ্লিকেশন অনেক দূর। থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Mustafizur Rahman of Swedish Embassy. Now I request Mr. Munirjaman of PSB. Mr. Munirjaman, 2 minutes. জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে আমি জানতামই না যে আমাকে এই ডিসকাশন হিসেবে কিছু বলতে হবে, না জেনে পরীক্ষা দেওয়া আর কি। এনিওয়ে জেনে দিলে তো আর একটা পরীক্ষা হবে না। ওকে, ডক্টর তানভীর যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন, এখানে যে ফেকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টের জন্য ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ওভারঅল বাংলাদেশের পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন, এই 3 লেভেলে ফেকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা ইনস্টিটিউশনাল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফেকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট, যেটা লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশনের পলিসি সাপোর্ট ব্রাঞ্চ থেকে তৈরি করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে যে অ্যাকশন প্ল্যানটা তানভীর স্যার বলেছেন, এই অ্যাকশন প্ল্যান গুলো পলিসি সাপোর্ট ব্রাঞ্চ থেকে তৈরি করা হয়েছে, এবং এটা আমরা ডিসেমিনেট করেছি। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন, ওনার উপস্থিতিতে আমরা ময়মনসিংহে যে সমস্ত কাউন্সিলরদেরকে নিয়ে এবং সমস্ত রেলিভেন্ট অফিসারদের নিয়ে আমরা সেটা ডিসেমিনেট করে এসেছি। সেখানে আইটিএল বোর্ড থেকেও ছিলেন ছাড়াটা। তো আমরা এই পলিসি সাপোর্ট ব্রাঞ্চ থেকে লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশনের এই ফেকাল স্লাজ
ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যত পলিসি বা গাইডলাইন বা স্ট্র্যাটেজি এগুলো তৈরি করা হচ্ছে এবং এগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিসিমিনেট করছি, এবং এতে করে যাতে করে সবাই এর আলোকে প্রোগ্রাম নিতে পারে বা আগামীতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে, সেই অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করার জন্য পলিসি ব্রাঞ্চ থেকে কাজ করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার মিনুজ্জামান। নাও আই রিকোয়েস্ট মিস্টার কামাল অফ ইউএসটি, এখন এসে জানার মধ্যে এসছেন, because I have listened many times on this issue to you. আসসালামু আলাইকুম মাননীয় মন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে শ্যামলদা, অনেকদিন পরে দেখা হলো। রশিদ ভাই, আমি জানি যে আমার নামটা থাকতে পারে, এটা একটা সম্ভাবনা আছে আর কি, কিন্তু বাস্তবে যেটা মানে আমাদের বাংলাদেশে তো এখন আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের তানভীর ভাইয়ের উপস্থাপন দেখে যেটা মনে হলো, আমরা একসময় সিএলটিএস করে বাংলাদেশের স্যানিটেশন একটা বিশাল কাভারেজ আমরা নিয়ে এসেছি। সেখানে এনজিও জিওদের যে কোলাবোরেশন, সেটা একটা চমৎকার একটা ছিল। আর এনজিও ফোরাম সেই জন্ম লগ্ন থেকে, এটা না বললেই না, বাংলাদেশের সেদিনের নিচেমের ইতিহাস বলা হচ্ছিল। সেখানে দেখা গেল যে মিনিস্ট্রি অফ হাইজিন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এনজিও ফোরাম প্রথম দিক থেকে কাজ শুরু করেছে। তো সেই অর্থে আমাদের সামনে যে দুটো চ্যালেঞ্জ, বড় চ্যালেঞ্জ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট এবং এমএইচএম, একটা বিগ চ্যালেঞ্জ। আমরা তানভীর উপস্থাপনা থেকে যেটা পেলাম যে আনট্যাপ এরিয়া অনেকগুলো রয়ে গেছে। তো এই ক্ষেত্রে যদি জিও এবং এনজিও কোলাবোরেশন, আমাদের শ্রদ্ধা মন্ত্রী সারা আছেন, যদি এমন হয় যেটা ফান্ড রেজ করা, কারণ এনজিওদের কিন্তু ফান্ড এখন কমে যাচ্ছে, এটা কিন্তু বাস্তবতা। ফলে সেই ক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এই জয়েন্ট কোলাবোরেশনে ফান্ডিং করা। তা নাহলে এনজিওদের ক্ষেত্রে এতগুলো উপজেলা পরিষদ বা এতগুলা আরবান সিটি যতগুলো আছে সম্ভব হবে না। আর্টিফিশিয়ালি যেভাবে ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হলো, এই ট্যাক্সটা এনজিওদের ট্যাক্স না দিয়ে বরঞ্চ বলা উচিত যে আপনারা ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট করেন, এখানে আপনারা কন্ট্রিবিউট করেন, আপনাদের ট্যাক্স আমরা রিবিট করে দেবো। এই ধরনের উদ্যোগ নিলে মানে ভবিষ্যৎ ভালো হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Good idea. Mr. Alauddin Ahmed of IT and Vet. 2 minutes. Thank you for giving me the floor, Honorable Minister and all dignitaries addressed. আমিও একটু বাংলাতেই বলার চেষ্টা করি, তাহলে দ্রুত এবং সহজ হবে। আমি সবার আগে একটু ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করতে চাই। আমরা সবসময় বলি স্যানিটেশন এবং এফএসএম এর পলিটিক্যাল কমিটমেন্টটা জরুরি, এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং মাননীয় অবশ্যই মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত আছেন। মেয়র মহোদয় এই জুন মাসের ক্লোজিং এর মধ্যেও গত 13-14 তারিখে ওনার পৌরসভার 15 জন প্রতিনিধিকে আইটেন বুয়েটে প্রেরণ করেছেন এই বিষয়ে একটা রিফ্রেশার ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ ওনাদের আন্তরিকতাটা এখানে টের পাওয়া যায় এবং সেটার ফলে আসলে প্রোগ্রেস করাটা সহজ হয় আর কি। এখন আমি পাশাপাশি দু একটা বিষয় একটু হাইলাইট করতে চাই। আমরা যখনই এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং নিয়ে আসলে কথা বলি, তখন একটা বিষয় যেটা চলে আসে যে আমরা এই এফএসএমটা চালাবো কিভাবে। আমাদের পূর্ববর্তী বক্তাগণও বলেছেন, it requires a huge investment for the operation and maintenance of this FSM and FSTP treatment plant. আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভিশন হলো আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হবে, এবং স্মার্ট বাংলাদেশ যদি আমরা করতে চাই, আমাদের চিন্তা চেতনাও আসলে আমাদের স্মার্ট হতে হবে। চিন্তা চেতনার স্মার্টটা কি, আমরা আসলে শিডিউল ডিসক্লোজিংটা আমাদের শুরু করা জরুরি, এবং এখানে যদি মন্ত্রী মহোদয় এবং মন্ত্রণালয় থেকে একটা উদ্যোগ নেন, ওনারা যদি একটা চিঠি বা অর্ডার ইস্যু করেন, অন্তত যারা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান, যারা কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি শিডিউল ডিসক্লোজিং করতেই হবে প্রতি বছরে একবার। আমরা তো চাচ্ছি যাতে পরিবেশের দূষণটা কমে। সেখানে যেই সব বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক আছে কিন্তু সোকপিট নাই, তার মানে তারা দূষণটা বেশি করছে। ফলে তাদেরকে শিডিউল ডিসক্লোজিং আরো বাড়িয়ে দিতে হবে, তাদেরকে 6 মাস করতে হবে। এটা কিন্তু স্মার্ট ওয়েতে চিন্তা করা। ইনডাইরেক্টলি আমি যেটা তাদের উপর বলতে চাচ্ছি যে তুমি যদি পরিবেশ দূষণ করো, তার মানে তোমাকে পে বেশি করতে হবে। প্রতি 6 মাসে যদি ডিসক্লোজিং করে, অবশ্যই এখানে একটা ফি আছে, সেটা আদায় করা সম্ভব। আর মন্ত্রী মহোদয় প্রায় বলেন যে আমাদের ইকুইটেবল ট্যারিফে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ গুলশানের একটা লোক পানি যেই দামে কিনবে, যাত্রাবাড়ির একই লোক সেই দামে কেন কিনবে? তো একইভাবে আমাদের কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে, তারা ডিসক্লোজিং এর জন্য যে পে করবে, ডেফিনেটলি আমার স্লাম বা লো ইনকাম কমিউনিটি গুলি তার জন্য অনেক কম পে করবে। কিন্তু এই ইকুইটেবল ট্যারিফ স্ট্রাকচারটাও আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা সহযোগে নিতে চান না, ওনাদের পপুলারিটির কথা বিবেচনা করে। আমার মনে হয় মন্ত্রণালয় এখানে এই উদ্যোগটা দিতে পারে, ওনাদের হেল্প করতে পারে। এরকম একটা অর্ডার থাকলে ওনাদের জন্য সহজ হয় আসলে এই কাজগুলি ইমপ্লিমেন্ট করা। আরেকটা বলি যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল
এবং বিজনেস মডেলের ভিতর প্রায় গুলিয়ে ফেলি। এই যে মশা নিধন অভিযান যে করছে ঢাকা শহরে, এটা কি ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল? হয়তো না, কিন্তু এটা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল। কারণ হলো এটাকে করলে পরে আমার হেলথ বেনিফিটটা হয়। একইভাবে এফএসএম আমি সরাসরি হয়তো এটা ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল না, কিন্তু এটা ইকোনমিক্যালি অনেক ভায়াবল, কারণ আমি পরিবেশ দূষণটা করছি না। আমাদের এই যে নদ নদীগুলি পলিউটেড হচ্ছে, ক্লাইমেট কার্বনের কথা বলেছেন ওনারা, শুধু তাই না, ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে তো ডিজাস্টার বেড়ে যাচ্ছে, ফ্লাড বেড়ে যাচ্ছে, এবং এই পলিউশনের ফলে নদীগুলি নাব্যতা হারাচ্ছে, জলাশয়গুলি ভরে যাচ্ছে, আশেপাশে হচ্ছে। তার মানে এই ফ্লাডের যে রিটেনশন সেগুলিও কাজ করতে পারছে না। তার মানে এই সার্ভিসগুলি কিন্তু ইনডাইরেক্টলি ইকোনমিতে আমার অনেকগুলি বেনিফিট দেয়। এখন বাজেটের সময় চলছে, বাজেটে আমরা প্রায় বলি যে বাজেট বাড়ান, ইসে করেন, কিন্তু বাজেট অ্যানালাইসিসে আমরা নিয়ে আসি না আসলে একটা সার্ভিস কয়টা জায়গায় এফেক্ট করে। যেমন আমি বলেছিলাম যে আমরা যদি এই এফএসএম সার্ভিসটা করি, এই বাজেট কাউন্টটা যেমন লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশনে হবে, এই বাজেট কাউন্টটা হেলথেও হওয়া উচিত। তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্টও স্মার্টলি প্রেজেন্ট করতে পারে অ্যাকচুয়ালি তার বাজেট অ্যালোকেশনটা প্রতিটা সেক্টরে অনেক খাই। তেমনি ভাবে হেলথেরও অনেক ইন্টারভেনশন আছে যেটা আসলে লোকাল গভর্নমেন্টকেও হেল্প করে। তো আমি শেষ করব শুধু একটা বিষয় দিয়ে, আমরা এই যে কো-কম্পোস্টের কথা বলি এবং সারের কম্পিটিটিভনেস এর কথা বলি, তো এই জায়গাতেও মন্ত্রণালয়ের একটা উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ আছে লোকাল লেভেলেও। আমাকে যদি এটা কম্পিটিট করতে হয়, আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি কিন্তু আমার যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার সেটাতে হিউজ পরিমাণ সাবসিডি দেই, অথচ এখানে আমার কোনো সাবসিডি নাই, তাহলে তো আসলে মার্কেটটা ব্যালেন্স হলো না। তো ফলে এই জায়গাতেও একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। Thank you for taking 4 minutes. Mr. Shahidul Islam, 2 minutes. ওকে, ধন্যবাদ। আমি এসএমপি থেকে বলছি। আমি আসলে এইটাকে একটু কমপ্লিমেন্ট করবো একটু, শিডিউল ডিসচার্জিংটা আমি প্রায় 3টা চ্যালেঞ্জ এখান থেকে বলেছেন। একটা হচ্ছে যে অধিকাংশ সেপ্টেম্বর বা পিক ড্রেনে কানেকশন দেয়, একটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ মানে হয় না এটা সার্ভিসটা, আর হচ্ছে যে এফএসটিভি যেটা করছি আমরা আনইউজ থেকে যাচ্ছে। তো এই 3টা হচ্ছে বিকজ অফ আমার অন ডিমান্ড বা ইমার্জেন্সি সার্ভিস। এখন ইমার্জেন্সি সার্ভিস দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, আসলে যখন সে ডিমান্ডটা হয়, ইমার্জেন্সি কেস হয়, তখনই সে সেবাটার জন্য যায়, তখন সেবাটা হয়তো দেরি হচ্ছে, তখন সে ড্রেনে কানেকশন দিচ্ছে অথবা ম্যানুয়াল এন্ট্রিং রান করতেছে। আবার যদি এখানে সে যেহেতু খরচটা বেশি, এককালীন টাকা দিতে হয়, সেক্ষেত্রে তারা ওটা সার্ভিস নেয় না, ড্রেনে কানেকশন দিয়ে দেয় এবং পুরোটা এটা সেবাটা নিচ্ছে না। তো যার ফলে এখন আমরা একটা দুটা পৌরসভা মডেল তৈরি করেছি যে প্রতি 3 বছর একবার খালি করে পৌরসভা যে ট্যাক্সের শিডিউল আছে বলা, ওখানে যদি 12% ম্যাক্সিমাম বলা আছে, ওটা যদি তারা নেয়, ধার্য করে, বেলা করে মেয়র মহোদয় এটা তার উদ্যোগ নিয়েছে, উনি বেশ কার্জিয়াস ডিসিশন নিয়েছে যে উনি প্রত্যেকটা পরিবার থেকে বা ট্যাক্সের সঙ্গে উনি একটু অ্যাড করবে আর একটা স্যানিটেশন ট্যাক্স, এটা আপনার লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশনের যে ট্যাক্স শিডিউল আছে সেখানে উল্লেখ আছে, সেটা করলে, এবং এটা প্রপার, কারণ গরিবরা কম ট্যাক্স দেয়, অনেক সময় 100-200 টাকা ট্যাক্স দেয় এবং ধনীরা বেশি ট্যাক্স দেয়, তাহলে পৌরসভা তো টাকা লাগবে, টাকা কোথা থেকে আসবে? এই ট্যাক্সটা যদি ইম্পোজ করে অতিরিক্ত, এবং ট্যাক্সটা কিন্তু বা কিস্তি একসঙ্গে দিতে হয় না, এই কিস্তিটাকে মানে তারা 3 বছর পর খালি করলে 5,000 টাকা লাগে, তো 5,000 টাকা 3 বছরের প্রতি কোয়ার্টারে দেয়। একটা অনেকটুকু টাকার থেকে এইটা অনেক কম খরচ হয়, তার জন্য অনেক সহনীয়। তো এইটা বেনাপুর পৌরসভার মেয়র মহোদয় আগে উনি একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, একটা মডেল তৈরি করেছেন, এবং উনি কাজে যে ঠিক আছে আমি এটা করবো, জনগণের সঙ্গে কথা বলেছেন, জনগণ বলছে ঠিক আছে আমি যদি 1 টাকা দিতে না হয়, কিস্তিতে টাকা দিতে পারি ট্যাক্সের সঙ্গে, তাহলে তার গায়ে লাগবে না। এবং এখানে সরকারি অফিস আছে বা কমার্শিয়াল আছে, ওখানে যদি তো ট্যাক্স রেটটাও বেশি, তারা বেশি দেবে। সুতরাং এইটা আমার মনে হয় যে যেটা আরজন ভাই বলছেন, এই যদি মন্ত্রণালয় থেকে একটা উদ্যোগ দেয় তখন আরেকটা জিনিস বলবো যে থ্যাংক ইউ। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন যেগুলো করে, মানে হয় যেটা অ্যানুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট যেটা করে, এখন একটা হয় যে এগ্রিমেন্ট হয়, ওইখানে আসলে এইটা ঢুকানো দরকার, মানে এই মনিটরিং এর জন্য ওইখানে স্যানিটেশন পার্ট নাই আসলে খুব একটা। তো সেইখানে যদি একটা মনিটরিং রেগুলার ডাটা আসে, তাহলে এখন লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন এটা মনিটর করতে পারে না যে প্রোগ্রেসটা কোথায় হচ্ছে। Okay. ধন্যবাদ। Thank you very much. Now I will come to our special guest, Mr. Shafiqul Alam, Wash Specialist of the UNICEF. 5 minutes. As you feel comfortable. বসে দাঁড়িয়ে যেভাবে খুশি। Thank you so much. Chief guest, Honorable Minister, Local Government Rural Development Cooperatives, Nayaka Martinez, First Secretary SIDA, Swedish Embassy, other dignitaries, and the sector experts sitting in front of me. As we heard that
Firstly, thank you, Dr. Tanvir, for the marvelous presentation. In fact, when he presents something, I become student of him. His father was my student. He is not, but in many sessions, he became my teacher at the same time. His father was my teacher, yeah, in the university. What a lucky you were. Yeah, yeah. Inside university, his father was teacher. Outside university, he is my teacher. Okay. Do you think we are now saying in the sector at one point, maybe 2-3 decades back, we talked much about CLTS. When we talked about sanitation, CLTS, and CLTS gave us a lot. Open defecation free country. Now we are talking CWIS, as we heard about in Dr. Tanvir's presentation also, citywide inclusive sanitation. And if we want to address our sanitation challenges, we need to follow this. We need to get a combination of sewer and non-sewer sanitation treatment. Only sewers, sewer treatment, sewer network will not give us the solution, because when I come to Dhaka in 1980 as a student of BUET, I heard that Dhaka city is covered by 20% sewer network. Now it is 2023, I heard the same 20% of Dhaka city is covered by sewer network. And the other cities are not doing at all. So we need to go for other interventions, other, fecal sludge treatment plant, off-site treatment plant, or on-site treatment plant. So we need to focus on that. But there are challenges definitely. Say for waste management, in Mymensingh City Corporation, they are doing solid waste management also. Couple of years back, UNICEF had also support to Mymensingh City Corporation for solid waste management. And we tried that the solid waste will be recycled to organic manure. And that will come as a viable or financially feasible interventions. Then what we found that, in fact, the organic manure come up from recycling, it cannot compete with the chemical compost available in the market. Because the first thing is the farmers are now habituated on the chemical fertilizer. They don't have that much trust on organic. And also, in terms of value, that cannot compete. And that's why the value chain is not there. The sale is very slow, and ultimately this compost then come as a burden of the city corporations, because there is a cost for operation of this compost plant, and they ultimately could not, because the equation was there will be some revenue generation, the collection of waste from the household, and then the sales proceed of organic manure. Since the sales proceed did not come at that way, the plant could not operate in that way. So there are these kind of challenges where some government effort is needed, government subsidy is needed for running this kind of venture. In the discussion, it already came that these are social initiative. We cannot think always for a business model that some profit will come from this plant. So that needed government initiative or government effort. My final comments will be, for this kind of initiative, as we most of us, we have said that operation maintenance is a issue. In the sector, I saw that rather than a hand pump tube well, all other wash infrastructures are challenged for operation and maintenance. It's not coming up at that way we design. We have a operation maintenance guideline recently came out from Policy Support Branch Local Government Division. If we can follow it, if we can follow the proposed strategy developed by the ministry, and if we get a very strong mayor, I'm very happy seeing a very young mayor of Mymensingh City Corporation, I think then this all initiative is possible to go proceed. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Shafiqul Alam. To see the other side of the coin, and that's very important also, that what are the challenges in
lying ahead for going to the future roads. Now I'm requesting Ms. Nayoka Martinez Backstrom. I'm not sure I pronounce properly or not, because I'm not expert on Swedish names pronouncing. Madam, now you. Yes. The First Secretary of the Embassy of Sweden. Yeah, thank you. It's really a pleasure to be here. So thank you for inviting us. I would like to say thank you too, because we're honored to be here. NGO Forum and for Public Health and Oxfam for bringing us together today. Dr. Tanvir Ahmed, as usual, you bring very practical, very doable recommendations when you present your analysis, so thank you for that. I also want to thank OSAID, because it's OSAID that has financed this project, really. And OSAID, like Sweden, we are long-term partners to the WASH sector. So I want to extend their appreciation on their behalf as well. Mayor Titu, thank you for being here. I was very impressed at that this project has taken a long gestation from 2014, you said. So it really shows a commitment and prioritization for the WASH sector from your city. Thank you to government representatives from DPHE and others, and of course the Honorable Minister, Minister Tazul Islam. Just by being here, you are also expressing your agreement to how important the WASH sector is for our cities. I will also say that my confession is that I am an urbanist. I'm an urban development professional, and so I would take a little bit of I would get out of the sector and look at the city as a whole. So my points that I put on the table will refer to this bias that I have. So there is no doubt that sanitation and FSM are important elements to make our cities livable. So this relates to our universal right to a clean and healthy environment. So the promotion of CWIS, I mean, you said that there are many terms, there has been an evolution of what kind of approaches to take with sanitation. So I see this as a progression, because now we're looking at a little more broader systems approach and getting more, getting in the value chain and getting more actors engaged in the maintenance of, establishment and maintenance of a system. So what I want to stress here is that to have a sustainable WASH solution, we have to have a much more longer term perspective to this. We cannot have small demonstration projects anymore. I think we are beyond that. We've been experimenting too long. So now we are discussing, for example, revenue generation from these services, which is a way of saying that now we have gone out of this pilot. We talked about how to get people to pay for sanitation services. So I see that as going, like even one step ahead of the usual pilot approaches. Now this is so important in the context of Bangladesh, where we have like 38.95%. That's the latest data I got of urban population in Bangladesh with an increasing trend. So furthermore, because of the risk of climate change and the resulting internal displacement, we know that our cities are growing in very fast and sometimes unplanned and unsustainable ways. So when we talk about sanitation, we talk about how our cities are growing and how to address the informal growth that is happening. So Sweden, we have a long-term engagement in Bangladesh within WASH, and we have a good example called WASH for Urban Poor, which we're doing together with WaterAid and other partners. So we come with a number of lessons from our work in Saipur, Tangail, and other city corporations and municipalities as well. And then we have a partnership with UNICEF on safe water provision.
So 3 points that I would like to stress here. As an urbanist, I would go for the importance of an updated national urban policy and strategy, because this is what sets the vision of what a sustainable city means and what are the components of that. And WASH would be one of them. So an updated urban policy and strategy would be the enabling framework for the application of this CWIS that we are proposing. And the policy and strategy will address WASH infrastructure and service provision fully integrated into the development plans of the cities and their surrounding areas, with a wide range of urban sectors and operations. So to have such a policy and strategy would mean that we are also facilitating much more decentralized service delivery, which I think we need. I'm looking at the minister here. We need decentralization. Okay. And also, such a policy and strategy will secure the required budgetary allocations and prioritization. For example, within Bangladesh 5-year plans. And of course, the National Action Plan for SDG 6 would fall very nicely into this urban development framework. Now, coordination within the sector, this is another important point. It has been alluded to. But, you know, we have to look at WASH in terms of how it plays out on land use, the public health strategy, the investment plan of the city, the environmental conservation and management plans of the city. So we cannot, you know, cut WASH as a sector separate from all these. And so this means as well that the different authorities deciding over these different parts of urban management will have to find the means to coordinate with each other and sort of like reinforce each other's priorities. And I think, being idealist, that if you enable this kind of efficient coordination and service delivery, then it gives much more reason for people to want to pay for the service that they get. And my third and last point, which many of you have pointed out, is in capacity building, because we now have such a good example, a model that can be replicated. We know the government pushes for replication, but we need this to be supported by the right capacities of the city administration and all others, the private sector who will be doing parts of the value chain services, etc. So how do we be like consistent with capacity building? I know that IT and BUET, for example, has its expertise specifically for different types of actors in this sector. So in conclusion, I commit again on behalf of Sweden that we are here in the WASH sector for the long term, and we also want to really connect this to Bangladesh's own vision of what a sustainable city really looks like. So thank you. Thank you very much, Madam Nayoka Martinez Backstrom. No, I think I pronounced properly. We are closing to the end of this program. 2 speakers only left. One is the mayor of the Malaysian City Corporation, Muhammad Akram Titu, and finally the chief guest, our honorable Ministry for Local Government and Rural Development of Bangladesh, Mr. Tajul Islam MP. But before that, I have 1 minute ceremony. That is, we have a crest for them. I will request to deliver the crest here, and 2 crests for 1 honorable minister and 1 for Mr. Akram Titu, Mayor of Malaysian City Corporation, who is actually the focal point today.
ঘুরায় নিতে হবে। So it is our token of their contribution. Actually, they deserve much more, but it is a token. Thank you. It's a token of appreciation, their commitment and participation. And now I request Mr. Akramullah Titu, Mayor of Manju City Corporation, to deliver his speech. Mr. Akramullah Titu. ধন্যবাদ। আজকের মডারেটর আমাদের অত্যন্ত আপনজন, জনপ্রিয় সাংবাদিক নেতা জনাব শ্যামল দত্ত, সম্পাদক ভোরের কাগজ, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসন অলঙ্কৃত করেছেন, যিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং নিবিড়ভাবে আমাদেরকে সার্বিকভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং সফলভাবে যিনি পরিচালনা করছেন স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও শহর মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম এমপি মহোদয়, এবং আজকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন মিস মার্টিনেজ, এবং আমাদের আরেকজন স্পেশালিস্ট জনাব শফিকুল আলম সাহেব। এবং বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাই যিনি মঞ্চভূষ্ট আছেন জনাব আব্দুর রশিদ সাহেব, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, যিনি এই কনসেপ্টকে আমাদের আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের মাঝে পরিচিত করার জন্য যিনি ময়মনসিংহকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি নিরলসভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন জনাব আব্দুর রশিদ সাহেব, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আসলে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি, এটি আমাদের যে প্রত্যাশা যে স্বাস্থ্য বান্ধব পরিবেশ বা নির্মল পরিবেশ বজায় রাখা, এইটির জন্য আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আসলে আমাদের প্রেক্ষাপট থেকে যেটা বলতে চাই, আসলে এটির জন্য এটি সঠিক কর্ম পরিকল্পনা যেমন প্রয়োজন এবং সাধারণ নাগরিককে এটির সাথে সম্পৃক্ত করা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আজকের এখান থেকে আমরা যেটি বলতে চাই, আসলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষকে সেবাগুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যেটি আমরা আমাদের অবস্থান থেকে যেটি অনুভব করি। কিন্তু বাস্তবতা যদি বলতে চাই যে আজ থেকে 12-14 বছর পূর্বে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আমার মনে হয় সঠিক কর্ম পরিকল্পনার অভাব ছিল, যার কারণে যে আমরা আজকে নিত্য নতুন এই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মোকাবেলা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে সমাধানের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষ করে যে আমরা এমডিজি বা এসডিজি যেটি বর্তমানে আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি, এক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখছি যে আমাদের বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাড্রেস করে থাকেন যে কিভাবে আমাদের এই লক্ষ্যগুলো অ্যাচিভ করতে হবে। সেদিক থেকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, তিনি দায়িত্ব নেবার পর এই সমস্যাগুলো সমাধান এবং আমাদের যে আরবানাইজেশন সেইগুলোকে উন্নত করার মাধ্যমে মানুষের সেবাগুলো সুনিশ্চিত করা, সেই কাজগুলো করে যাচ্ছেন, যার ফলে কিন্তু আজকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। যার ধারাবাহিকতা আমি মনে করি যে আমাদের অক্সফাম বা এনজিও ফোরাম বা আমাদের যারা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, তারাও নিবিড়ভাবে আমাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, যার ফলে কিন্তু আমরা এইগুলো আমার মনে হয় যে আমরা বর্তমান সময়ে কিছুটা হলেও মানুষকে আমরা স্বস্তি দিতে পেরেছি আমাদের এই কর্ম পরিকল্পনা বা তাদের সহযোগিতায়। একটি সময় ছিল যে আসলে বর্জ্য নিয়ে যে আমাদের ভাবনা, এটি আসলে আমার মনে হয় যে আজকে বর্তমান সময়ে যেভাবে ভাবছি সেটি আমাদের ভাবনার মধ্যে ছিল না। যে আমরা যদি আরো আগের দিকে আমরা একটু তাকাই, যে একটি সময় ছিল হয়তোবা
রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে সে আবর্জনাগুলো হয়তো বা রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া, এটি হয়তো বা দায়িত্ব বা কর্তব্য ছিল, বা আমাদের এই স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেটি নিয়ে আমাদের বিশদ আলোচনা হয়েছে, এই বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বা দায়িত্ববোধ বা এটির ক্ষতিকারক প্রভাব এই সম্পর্কে আমরা হয়তো কেউ ব্যাপকভাবে আমরা অবগত ছিলাম না। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বর্জ্যগুলোকে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, এই বিষয় নিয়ে গেলে এই বিষয়গুলো আমাদের ভাবতে হচ্ছে। বর্জ্য মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক, স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, এই বিষয়গুলো আমরা ভাবছি, যার ফলে আমরা আমাদের পর্যায় থেকে যেমন কাজ করছি, ঠিক তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে আজকে সেই চেষ্টাগুলো আন্তরিকভাবে করা হচ্ছে। আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি বলে থাকেন যে টেকসই কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমি মনে করি এটি আমাদের জন্য একটি তাগিদ, সেই তাগিদ থেকে আমরা সেই কাজগুলো করে আসছি। আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পাশাপাশি বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করার জন্য সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেগুলো আমরা ইতিমধ্যে আমরা করে যাচ্ছি। এবং আজকে আমরা যেটি বলবো যে আমাদের ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট, এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি আমাদের মনে হয় যে আমাদের ভাবনার মধ্যেই ছিল না। তবে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মনে করি যেটির জন্য আমাদের সঠিক আমাদের এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য বিশেষজ্ঞ তাদের আমাদের প্রয়োজন, যেটি আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে এই কাজটি আসলে আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে আমার মনে হয় যে আমাদের কোনো সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা লেভেলে এগুলোকে নিয়ে কাজ করা বা ভাবনা এটির মধ্যে ছিল না। এটি আমরা যদি প্রত্যেকটি 12টি সিটি কর্পোরেশন বা প্রায় 330টি পৌরসভা লেভেলে যদি কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের এটির জন্য আমাদের প্রচুর বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। আসলে কিভাবে এই কাজগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে এটি, বা এটি থেকে আমাদের কিভাবে আমাদের এই কাজগুলো আমাদের সমাধান করতে হবে, এটির জন্য আমাদের মনে হয় এটি খুবই প্রয়োজন। আর পাশাপাশি আমাদের সঠিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থাৎ আমাদের সাংগঠনিক কাঠামোর ভিতরে এটি অন্তর্ভুক্ত করা, অর্থাৎ এটিও যেন আমাদের এটি আমাদের একটি নিয়মিত আমাদের ম্যান্ডেট হিসেবে, যেহেতু আমরা এটি যেন আমরা মাথায় রাখতে পারি, সেই জন্য আমাদের এই কাজটুকু করা। ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট, এটি আমাদের আমাদের বক্তাগণ বলেছেন, আমাদের প্যানেলিস্টগণ তারাও বলেছেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, এটি অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটি আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে আমরা এটি যদি আমরা তাদের কাছ থেকে এই কন্ট্রিবিউশনটি চাই, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা সেভাবে এগিয়ে আসবে না, এটি বাস্তবতা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের লেভেল থেকে বা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি আমাদের কর্ম পরিকল্পনা থাকলে আমাদের এই কাজ আরো সহায়ক হবে আমি মনে করি। এর পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যে লজিস্টিক সাপোর্ট, অর্থাৎ যানবাহন, যন্ত্রপাতি বা পরিশোধন করার জন্য যে প্রয়োজনীয় উপকরণ, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আরেকটি, আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা এই ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট বা মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত জায়গার এটি সংকট থাকে, আর বিশেষ করে এটি লোকাল ওয়ে করাটা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সুতরাং এই বিষয়গুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমার মনে হয় যে আমাদের 12টি সিটি কর্পোরেশন বা 330টা বা 29টা যে পৌরসভা রয়েছে, আমার মনে হয় এটি একটি কমন প্রবলেম, বিশেষ করে আমাদের জায়গা বা এটি ম্যানেজ করার এটি একটু কমন প্রবলেম। আর আমরা এনজিও ফোরামের সহযোগিতায় আমরা যে প্ল্যান্ট আমরা স্থাপন করেছি, সেখানে সম্ভবত ধারণ ক্ষমতা প্রায় 90,000 লিটার, এবং প্রত্যেক দিন আমরা প্রায় 25 থেকে 30,000 লিটার সেটি সংগ্রহ করা সম্ভব হতো, এবং সেখান থেকে মাস শেষে আমরা যে কম্পোস্ট তৈরি হচ্ছে সেটি আমরা আমাদের লেভেলে, লোকাল লেভেলে যারা কৃষক রয়েছেন তাদেরকে আমরা একটু পৌঁছে দিচ্ছি। তবে আমাদের একটা এক্সট্রা বেনিফিট ছিল যে আমাদের ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যার ফলে যে আমরা প্রত্যেক মাসে এটি আমাদের জমিতে ব্যবহার উপযোগী কিনা, এটি কার্বনের পরিমাণ কতটুকু বা এটি ক্ষতিকারক যে আমাদের উপাদানগুলো সেগুলো রয়েছে কিনা, এটি আমরা তাদের কাছ থেকে হয়তো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি। কিন্তু এটি সেন্ট্রাল লেভেলে আমরা যখন প্রতি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব, আমার মনে হয় এটি একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ, যে এটি আমরা কিভাবে ওভারকাম করব, এটি আমাদের কর্ম পরিকল্পনা থাকতে হবে। এবং আমাদের এটি বাজারজাত করার ক্ষেত্রে যে আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় বা পরিবেশ অধিদপ্তর তাদের ছাড়পত্র প্রয়োজন, এটির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আন্তঃ মন্ত্রণালয় আমাদের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, তিনি যদি ন্যাশনাল লেভেলে এই বিষয়ে
একটি আমার মনে হয় যদি এই বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা বা উদ্যোগ নেন তাহলে এটি আমাদের এই কাজ আরো সহজতর হবে। আর আমাদের যেটি বাস্তব অভিজ্ঞতা, আমরা আমাদের এনজিও ফোরামের সহযোগিতা আমরা কয়েকটি ওয়ার্ডে এটি পাইলটিং প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করেছি। তো আমরা যেটি মনে করি, যদি আমরা আমাদের সিটি কর্পোরেশনের 33টি ওয়ার্ড রয়েছে, সবগুলো ওয়ার্ড থেকে যদি আমরা এই মানব বর্জ্য আমরা সংগ্রহ করার এখনই যদি উদ্যোগ আমরা নেই, আমাদের যে বর্তমানে যে জায়গা বা অন্যান্য আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট সে অবস্থা আমাদের নেই। সুতরাং এটি করতে গেলে প্রাথমিক যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট বা আমাদের যে প্রয়োজনীয়তা, এটি আসলে আমাদের সেই ধরনের সাপোর্টও আমাদের আমার মনে হয় প্রত্যেক জায়গায় সেটি থাকতে হবে। এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকেই যে আমাদের যে লক্ষ্য সেটি সহজভাবে পূরণ করতে পারবো। তবে আমি এনজিও ফোরামকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে আমাদের এটি মডেল কনসেপ্ট হিসেবে ওনারা যেটি বাস্তবায়ন করেছেন, আমার মনে হয় যেটি সারা বাংলাদেশে এটি যদি আমরা সফলভাবে করতে পারি, যে আমাদের অনেকেই বলেছেন যে এটি বা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে, এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান সরকার যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, আমরা স্থানীয় সরকার পর্যায় থেকে আমরা সেটি সহজভাবে করতে পারবো। আমি এই ক্ষেত্রে আমি এনজিও ফোরামকে অনুরোধ করব যে আপনারা মানুষের জন্য কাজ করছেন। ময়মনসিংহে ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের এই কনসেপ্টটি আমাদের কয়েকটি ওয়ার্ডে আমরা শুরু করার পর আমরা দেখেছি যে অন্যান্য ওয়ার্ডগুলো থেকে আমরা সাড়া পাচ্ছি। সুতরাং আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে আপনারা গোটা ময়মনসিংহ নিয়ে আপনাদের যদি সুযোগ থাকে আপনারা সেই কাজটুকু করবেন। আমরা সর্বতোভাবে আপনাদেরকে প্রত্যাশাও করছি এবং আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা সেভাবে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি। আমরা আশা করছি যে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের এই মডেলটাকে যদি আমরা সফলভাবে করতে পারি, আমার মনে হয় যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, তিনিও এই মডেলটিকে সারা বাংলাদেশে আমাদের ময়মনসিংহের উদাহরণটুকু নিশ্চয়ই তিনি তুলে ধরতে পারবেন। এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি আমাদের নগরে বা শহরে আমরা মানুষকে আমরা আরো বেশি নিরাপদ রাখতে পারবো, এটি আমি বিশ্বাস করি। তো যাই হোক, আমি আবারও এনজিও ফোরামকে ধন্যবাদ জানাই তাদের এই সাপোর্টের জন্য এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমার এই 4 বছর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তিনি যেভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছেন, এটি আসলে আমাদের জন্য বাড়তি পাওনা। তবে যেটি না বললে নয়, আসলে আমাদের এই কোভিড পরিস্থিতি বা বৈশ্বিক সংকট, সেটি নানা কারণে হয়তোবা আমাদের যে কর্ম পরিকল্পনা ছিল বা সরকারের যে উদ্যোগ ছিল কিছুটা হলেও সেটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তো আমরা আশা করছি যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সেই আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে বা আমাদের এই সংকটগুলো কাটিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি সকল সংকট মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এটি তিনি আমাদের প্রত্যেককে তিনি সেটি দারুণভাবে আমাদেরকে তিনি এই লেসনটুকু দিয়েছেন। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি সকল সংকট কাটিয়ে উঠে আমরা মানুষকে আমরা আরো বেশি সুবিধা দিতে পারবো, এটি বিশ্বাস করি। তো যাই হোক, আমি এই কনসেপ্টটি আমাদের আজকে যারা এখানে আমাদের সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ আছেন, আপনাদের কাছেও এটি আমাদের আহ্বান থাকবে যে এই বিষয়গুলো আমরা যত বেশি মানুষকে সচেতন করতে পারবো তত বেশি আমার মনে হয় সেই সুফলটুকু ভোগ করতে পারবো। কারণ আমি পরিশেষে বলতে চাই যে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে কাজ করতে গিয়েছি, যখন কাজ করেছি অনেকেই হয়তোবা খুব ভালোভাবে সেটি সমর্থন করেছেন, অনেকেই হয়তোবা যখন এটির সাথে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়টি যখন তারা অনুভব করেন তখন হয়তোবা ভিন্নভাবে তারা তাদের প্রকাশ বা তাদের অভিব্যক্তিটা ভিন্নভাবে তারা করে থাকেন। সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদেরকে নিরাপদ রাখতে হলে আমাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই স্লোগানটুকু যদি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি, আমরা আরো বেশি সুবিধা ভোগ করব। তো আমি আবার এনজিও ফোরামকে ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের এই আয়োজনের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Mayor, Mumbai City Corporation, Mr. Mohammad Akramullah Tetu. Thank you for your, everybody appreciating you, but you have done wonderful job on your
approach, cooperation is very important to implement such a project. I believe the future cooperation will continue. And what is sought already, I think NGO Forum and other organizations also will extend their hand. Now, we are at the end of the program. The chief guest, Honorable Minister, Ministry of Local Government and Rural Development and Cooperatives, Mr. Mohammad Tajul Islam MP. Honorable Minister and the chief guest. Mr. Shamal Dotto, respected moderator, First Secretary of Swedish Embassy, other special guest, and Honorable Mayor of Mymensingh City Corporation, distinguished dear audience, journalist, Assalamu alaikum. I express my heartiest thanks, and I feel delighted to be a part of this occasion. Actually, I don't know from where, I am a politician, so I am working for the nation. Holistic issue has to be addressed with as we have a commitment for the nation. The commitment has been given by father of the nation. Misfortunately, we could not secure him to alive and to fulfill the aspiration of the common people. So this is the very, I think, painful history, so I do not like to recall it, all these things. But anyway, we are seriously submerged under poverty. And now today, I feel delighted because of that. In this occasion, we are getting chance, or we are bidding hours to discuss about the sanitation. Actually, we are crying for the food. This is the history of this country. We did not have all the basic issues. We do not have the money and anything else. We are looking forward to get the fuel 480 rice and wheat for survival. That is, it was the actually one of the decision of the USA that fuel 480 relief will be given the country those who have those per capita income was below $200. So this was the one a good instrument which give us the very bitter experience. But anyway, the journey when Bangabandhu Sheikh Mujibur started, our per capita income was $94. So in the year 1996, when first time Awami League came in power, within time we have to start our journey with the per capita income 329. So why I point out all this economic data, just because it is the just to present the actually real status of Bangladesh. So actually from within time, under the leadership of the Prime Minister in 1996, when first time she formed the government, we have to work out how we will start our journey. And she is the very key leader, and she knew how, and he learned a lot of things. Actually, to us, she is a very amazing lady, leader, who have transformed the country in today's level. She is the only, I think, if I give the recognition, that she is the only person. Anyway, I start from there. Actually, in 2001, when maybe 121 political state leaders gathered in New York, and within time there is a consensus about the MDG. Bangladesh is the fortunate country under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. She signed in MDG, Millennium Development Goal. And this Millennium Goal, actually after 2001, Awami League did not came into power. So the next government who came into power, they have declared like this way,
this kinds of a MD is not applicable for we like the country. But fortunately, under the leadership of Sheikh Hasina, we came again in power. In 2009, we formed the government. But this MDG we have taken on, and it has been implemented successfully. Because of that, in the top of implementation score 1 to 6, we are within that, and we have been awarded by the UN. So why I point out this? Then later on the SDG. Actually, SDG, Sustainable Development Goal, is the global goal. But we have our own goal, because we have to transform the country in the level of the developed country, which was the dream of our independence. So this is why a huge work have been done, a plan have been taken, and the goal have been fixed for in 2041. We will reach to the, we will lead the country in the level of the developed country. For transform up to this level, huge issue has to be addressed. And sanitation, water, hygiene, this is cannot be ignored like many other. Many issues we have already been addressed, and all these things is also taken in cognizance. You see, we have a huge deficiency of water supply, safe water. So now, by this time, we are able to mitigate 98% of the water for all the people of Bangladesh. Might be somebody will find out that this is actually not the safe water, this is not exactly, you cannot claim all this water is a hygiene one. Yeah, there is could have some controversiality. Beside that, Bangladesh is an open defecation free country. So this status we have achieved, which could not be achieved by many contemporary countries. So this is that thing. But there is one of the question could be right. There is of course we agree. Yet this is not absolute perfect one. It is the safest one. So, but we are working for that. We know. Firstly, we have to reach the coverage, and then we will give our full effort for the quality. Everywhere outright we could not reach to the quality one. So anyway, and the Dhaka city have been divided in 5 catchment for the sanitation, sewage treatment. So, and accordingly there, our Dasher Kanti sewage treatment plant already been completed, and it is under operation with 100% capacity. But there is one of the issue is there. Actually, this Dasher Kanti was established initially for the consideration of the catchment area, Bonani, Gulshan, this area. But actually, as this is within this time, we failed to establish the connectivity network. We did not do. Yet this job did not be started. But we have one alternative. There is some big pipeline collecting all the waste from the Dhanmondi and many other area, which is delivering through the Hatijil to the Dasharkandi. And this was just today morning, Chinese ambassador came to me, and we have discussed about the many issues of the development project, including this one. So it is operating, but our target of this event, because we have another Pagla sewage treatment plant, and Puttura treatment plant, and we put it like this way. So question rise whether full coverage, that is the formal and informal people's section will be getting this, will get the sense of this kinds of a facility. Of course, it will cover all everything, but might be initially starting nothing could be reached up to the actually this kinds of a precise position. So, but in course of time, I think it will be done. Anyway, but we are Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This is the dream country of father of the nation. He believed no one leave behind. So we cannot forget our village. We cannot forget our whole country, and that there is a lot of
new area where there is a lot of problems is there. We have a comprehensive program to cover everything, not only sewage, we said that many other things. So that I also personally appreciate non-government organization, NGO, they come forward spontaneously. This is a non-government organization. There is a private sector is there. There is a government sector is there. In collaboration and engagement of all sector, might be somewhere else. NGO is doing better job. Because of that, government also, from the part of the government budget, also financing to the NGO. It is not normally, we are not actually point out in this. Government is very keen and giving the appreciation. Whenever any source of failure or any sort of criticism is required to demonstrate about the NGO, then because whenever they derailed or something else out of their purview, they are engaging for anything else. So then it comes to the actually responsibility of the government to find out, to demonstrate all these things. So then they became holistically, actually government is not against the NGO. NGO, government, non-government organization, they doing good job. Private sector, actually in whole over the Bangladesh, because today's our economic status and many other where private sector is doing very excellent job, and the government, from the government side, all the mega project will be done. So I think we are very much aware. Government cannot do everything. Government will facilitate, government will regulate, government will are liable to make accountable on behalf of the people to fulfill the aspiration of the common people. So I think government is doing government job, and there is no conflict, there is no misunderstanding. So I think I think everything is, we are working according to our target. You see, 2041 we have a long-term perspective goal, our destination we have fixed. But SDG, and we have a Delta plan. What is Delta plan? I think everybody is aware that Netherlands is the leader of the water management. So when our Prime Minister Sheikh Hasina in the year 1915 visited the Netherlands, and she requested the Netherlands government, as we are also Delta country, and they have a lot of bitter experience of Delta challenges, how they are managed and how we can manage. So a cooperation is required. So she requested them, and then they have cooperated us. So on this context, 2018, we able to adopt the Delta plan we approved by Honorable Prime Minister. And so SDG, our national goal, Delta plan, we are coexistingly we are working, no conflict is there. So just to reach our destination. What is our destination? Fundamental is that fulfill the aspiration of the common people. For this, lot of actual planning work have been started. I express my thanks to the Shaman Doctor, like him, many other also very philanthropist people. They love the country. Ultimately, I am a minister here. This is my present portfolio, my present designation might be. But ultimately, what is my private designation? I am the citizen of this country. If I can leave the country in such a glorious position, then I will not be deprived, and I will feel proud. I want to be prouded man. I want to see all the peoples are prouded man. And it was the desire of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So we are working. So that I think there is no conflict, there is no misunderstanding, and many innovative ideas have been developed somewhere else about particular the sanitation sector also. Yes, Soipur I have visited one FSM, Faecal Sludge management, they are managing. But there is one big challenge. You cannot, might be one showcase have been demonstrated, but if it could be replicated everywhere, it is also big challenge, because people have to be capacity,
have the psychologically, cognitively, his cognitive knowledge has to be in such a level so that he can adopt all these things. He will not art. And all the public representatives, you see, nowadays we in the whole over the world, and the educated peoples and the non-educated peoples, everyone reach to the consensus. Unless otherwise, you can empower, you can make active all the public representative organization, that is local government institution. Actually, you cannot reach to the destination according to your desired time. So it is very easy. It is a good policy. But the policy, you see, all the public representative, he has to know his job. You see, you got that lot of training. You got that chance to, you are person to be a student of the Dhaka University, BUET, and many other, we got the chance to learn many things else. But these people, those might be not that up to that status, that much level he do not have. So, but he have been assigned with a particular responsibility. For performing his responsibility, we do not have that actually training institution. You see, after Mr. Shamal Datta, I want to call your attention, this is why, because whenever first time I became a minister, then I had visited the MILG, local government local institution. So I was not aware what is the function of this organization. So whenever I go there, then the DG of that organization, he was give me the welcome reception, and then it was presented like this way, that it is a ceremony. I am the chairman of this organization. As because I came over here and they will take lunch, then this is the thing is over, and then the board meeting. And so, but whenever I enter there, I sit in the board meeting, a discussion has been started, then I find out it is a very fantastic organization. I was looking personally for this kind of a organization who can contribute, who can make our people very functional, especially for the local government. So then I trying, thing was held about 3 hours time, instead of the 10 to 20 minutes. It was 3 hours, and a lot of things have been discussed, and through the discussion, I reached the consensus. It can be, it is a very good organization, it can contribute a lot. So finally, I became a cruel. Then I have to transfer this DG because he is not functioning properly. And later on, I have deployed another additional secretary. I was charging who could be the right person to contribute here, and that under the leadership of the present DG, actually instead of 3,000 training, he did within the lot of COVID, there a lot of unpredictable situation. Instead of that, he have trained 31,000 last year. So this is this kind of it. So because we have to give a collective effort. Actually, single effort cannot be. I cannot transform the whole Bangladesh. But from my position, I will work. From your position, you work. But ultimately, we have to join the hand. So once we can join the hand, you see, somebody could give you the relief. They will not contribute to transform in your position in a prestigious position. I am actually matured person. I got the chance in my whole life because of many reasons, travel whole over the world. I have seen the many characteristics. Today's ambassador of the China, and China is the second largest economic power in the world. USA economy, GDP is 23 trillion, and China is about 18 trillion. And later on, everyone is a far distance. So anyway, so that big power, and because of the huge demographic size, then I start when I was sharing with him, I told we are the 50% of the population strength compared to the USA. USA 340 million and we are 170 million. This is a lot of challenge. There is a lot of weakness. There is a lot of burden is here, but there is a lot of opportunity here. Once we can convert all these peoples as oil, so then we can face a lot of challenges. Anyway, so then I told many things have been come to the discussion, and I myself actually I want to say about the China. China I have seen in my own eye. This Shenzhen was the one city they have made. So this time I was involved with the trade and commerce, something else I am doing. I am trying to do something for my livelihood.
So then I visited my friends and my all the relatives. They are pointing out me whether I visited Shenzhen. Shenzhen was the actual showcase for the China, and the Chinese government was demonstrating to go Shenzhen to see how very beautiful city they made. But now I have seen 100 city far better in status they have made in whole over the China. They have transformed all over the China within the how many years? It is, if the journey had been started from the 90, now it is how much, 30 years? 33 years. They became the superpower in the world. So why Bangladesh cannot do? I have a absolute confidence about our nation. Our peoples is very hardworking peoples. In compared to the many countries of the world, Europe and Africa, our people are very submissive and law abiding. So once this is a very big quality, they have a respect about the law, but maybe because of the misfortunate, we could not rule properly. We could not be ruled properly. We did not be lead properly. So this is why. But you see, compared to the $700 2009, and this $700 of the per capita income also reached because of our Prime Minister Sheikh Hasina in the year 1996 first time, because of the coming in the power. So this was the $700. But now our per capita income is close to 3,000. How could it be done? So within that one decade, if we can achieve this kind of status, so why we cannot reach to our destination according to our desire and that? So anyway, I don't want to continue more about that. So about the particular issue, I think sewage treatment plant and fecal sludge, all these things, actually from the private sector, they are taking initiative in the municipality area, how it could be income generative and it could be sustainable and revenue income, all these things have been done, could be done. So it is, I think, not it is another dimension. And from the government side, government will do all the mega project, like I has explained you that regarding the sewage treatment plant, Dasar Country, Pagla, and many other areas. But in the municipality area, I think some sort of new model could be arranged. And about the peak and the waste management, waste management, after taking the charge of the ministry, I have worked out for the how could we can manage the all huge waste every day generating in our north and south. Both the city corporation every day is at present Mr. Rasi generating about the 4,000 ton per day. So it is no option other than to eliminate. How we can eliminate? So the incineration is the best process because it is densely populated, densely waste generative area. So this is why I have myself have visited Korea, China, Taiwan, Thailand, and Singapore, Japan. So after moving all everywhere, then I reached to the solution for the solution of the waste. It is the only option, good option is the incineration. That is, we burn it and we will generate electricity, produce electricity. Then our power division will buy the electricity, and through that the investor, I have selected the investor. I have called all the investors, those who wants to come here to invest for the waste to energy sector. So they come forward and we have given the land and we are giving the waste and they are burning it and producing electricity, and electricity through the selling the electricity, the investor are getting back their profit. So this is the one of the good option we are doing for that. And the other option is that we are telling that the fecal this sludge, this mixed waste, maybe you can go to for the fertilizer and many other way. But it could be, it could be according to my perception, it could be the right one
each generation. Collectively and individually, collectively, it might be any municipality do not produce huge quantity to operate is good for the operation of the any waste to energy plant. But collectively, whenever every village, everywhere you have to take within the purview. So if we can take in connectivity of all the village, all the municipalities and every houses, so that it could be anywhere we can set up the over the 500 to 600 waste. If you can collect it, then you can operate one plant. The technology reaches up to this good level. So I actually I think there is good numbers of the expert from the various sector. You have got the chance to share within yourself, and might be this kind of discussion will be continue. And I myself, if I get the chance to learn something else by engaging with you, so that the purpose for what you have held in this occasion, lot of new idea will be developed, and we can also enjoy the facility of ideas. Thank you very much for. Thank you very much. Thank you, everybody. Yeah. Thank you. Thank you, Honorable Minister. It's a wonderful and so elaborate speech. So I have nothing to wrap up. Actually, I have some time for wrap up here. I'm seeing. Well, after such a speech, I don't think that I have to do it, and he already expressed everything. The thing is that, just to conclusion, what I believe that আমাদের এই দেশটা যে জায়গায় যাচ্ছে সেখানে আমাদের সব বিষয়গুলোকে মাথায় আনার একটা বিবেচনা আনতে হবে। একটু আগে মিস্টার আলাউদ্দিন বলছিলেন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ হবো, তারপর আমরা মধ্যমানের দেশ হবো। প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে প্রতিটা গ্রাম শহর হয়ে যাবে। এটার মধ্যে একটু মিলিয়ে নেন তাহলে, একটা স্মার্ট বাংলাদেশ, প্রতিটা গ্রাম শহর, মধ্যমানের দেশ। ফ্যাকাল স্ল্যাশের কি হবে? So this is an idea. Idea has been floated. Policy makers are here. নীতি নির্ধারকরা আছেন, ডোনার আর হিয়ার, পিপল আর হিয়ার, জনপ্রতিনিধি আছেন। নাও দরকার একটা কম্বিনেশন, আর আমার মতো কিছু হতভাগাও আছেন এখানে। সো আমি প্রায় 20 বছর যাবত এই লোকাল গভর্নমেন্ট, ফ্যাকাল স্ল্যাশ ম্যানেজমেন্ট, স্যানিটেশন, আমার মনে হয় আর কোনো কাজ নেই, এগুলো নিয়ে আছি আমি। যাই হোক, এনিওয়ে, এটা একটা কমিটমেন্ট। আমি মনে করি যে আমরা যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, সেখানে একটা সময় ওপেন ডিফেকেশন ইজ এ কমন ফেনোমেনন। আমি যে গ্রামে বয়স, আমি মেট্রিক পাস করার আগে পর্যন্ত কোন শহরে আসি নাই। আমার গ্রামে বাথরুম বলতে কি জিনিস আমরা দেখিনি আগে। খোলা জায়গাটাই ছিল অনেকটা আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক। তো সেই জায়গা থেকে এখন বাংলাদেশ, একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী বলছিলেন যে বাংলাদেশ ইজ ফ্রি ফ্রম ওপেন ডিফেকেশন, কিন্তু ভারতের বিহার কিংবা উড়িষ্যা রাজ্যগুলোর মাঝখান দিয়ে যখন ট্রেনটা ছুটে যায়, দুই পাশে এখানে অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলো দেখার হয়তো অনেকের সৌভাগ্য হয়। কিন্তু আমরা সেই জায়গায় সোশ্যাল মিনি ইন্ডেক্স আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। তো আমরা শেষ করবো, একটা ছোট্ট 1 মিনিটের একটা আছে, একটা গ্রুপ ফটো তুলতে চান, আমরা রিকোয়েস্ট যারা এনজিও ফোরামের যারা আছেন তারা একটা ছবি তুলতে চান, পিছনে এসে দাঁড়িয়ে যান আপনারা, গ্রুপ ছবিটা তুলে আমরা শেষ করব। আমরা বিশ্বাস করি যে সরকারের কমিটমেন্ট, পলিসি মেকারদের নীতি এবং জিও এনজিও পার্টনারশিপে আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। খুব দ্রুত, সময় নেই, তাড়াতাড়ি যদি এসে আপনি দাঁড়ান।